Hello students, in our previous lecture we are studied the unit number first in paper first, that is set off and carry forward of losses. Under this unit we are studied the intra head set off, enter head set off and carry forward of losses. Okay, intra head adjustment means to adjust the losses within same head. Okay, for example a loss from house property can be set off against the income from house property within the same head. The loss of house property can be set off against the income from house property are called intra-head adjustment. Inter-head adjustment of loss means the loss can be set off under any other heads of income. For example, loss of house property can be set off from income from business, capital gain and income from other source. Okay, and carry forward means step number third. Carry forward means if the assessee has inadequate income to set off some losses, then the losses can be carry forwarded for next year. Okay, in carry forward of losses we understand the some losses which can be carry forwarded for next year. First is loss of house property can be carry forwarded up to 8 years and can be set off against the income from house property only. Next one is loss from business can be carry forwarded for 8 years and set off from the income of business only. Also capital gain, capital loss is also carry forwarded for 8 years short term as well as long term. But in capital loss, short term capital loss can be set off against the short term and long term capital gain, whereas long term capital loss can be set off against long term capital gain only. Okay, speculative business, non-speculative business, we are studied this concept in our previous lecture. Okay, in our today's lecture we are going to discuss the unit number first, assessment under income tax, in paper number second under section assessment under income tax, section 140A, 143, 144 and 153. Okay, here assessment, first point, self assessment. In self assessment, here also a point is given. First point, payment of tax, interest and fee before furnishing return of income. Okay, assessment procedure means the income tax return, filing of income tax return. Okay, here first step is self assessment. Okay, assessment means measurement. Okay, so first point is given here, payment of tax comma interest and fees before furnishing return of income. Okay, in this point, where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under inter alia section 139 after taking into account. When any tax is payable on the basis of return required, the furnished information
furnished information and also supportive information is also provided with that information is called inter alia under section 139. And after taking into account some conditions, so here first condition is the amount of tax already paid under any provision of Income Tax Act 1961. Second point is any tax deducted or collected at source. Third point, any relief of tax claimed under section 89, relief of tax claimed under section 90 or 90A, deduction of tax claimed under section 91. And sixth condition, any tax credit claimed to be set off in accordance with the provision of section 115 JAA or section 115 JD. Okay, so here the condition is given, or first point is payment of tax, interest and fees before furnishing return of income किंवा रिटर्न भरण्यापूर्वी कोणकोणती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली पाहिजे असेसमेंटसाठी ते इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही टॅक्स पेएबल करता किंवा कोणत्या गोष्टीवरून तुम्ही टॅक्स पेएबल करत असाल, ओके, तर त्या गोष्टी फर्निश करत असताना तुम्ही कोणकोणती डॉक्युमेंट तिथं सादर करणं गरजेचं आहे किंवा कोणकोणते पॉईंट्स तुम्ही विचारात घेतले पाहिजेत हे त्यामध्ये इथं सांगितलेलं आहे. तर सेक्शन 139 नुसार आपल्याला या प्रोव्हिजन्स काय करावे लागतात, लक्षात घ्यावे लागतात. त्यामध्ये आपण पहिली पाहिली ती म्हणजे द अमाऊंट ऑफ टॅक्स ऑलरेडी पेड अंडर प्रोव्हिजन ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961. जर तुम्ही एखादा ॲडव्हान्स टॅक्स पेड केला असेल त्याची प्रोव्हिजन तुम्ही इथं विचारात घेतली पाहिजे अकॉर्डिंग टू द इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961. सेकंड पॉईंट, एनी टॅक्स डिडक्टेड ऑर कलेक्टेड ॲट सोर्स. टॅक्स डिडक्टेड ऑर कलेक्टेड ॲट सोर्स, इन्कममधून काय टॅक्स डिडक्ट झालेला आहे का किंवा कलेक्टेड ॲट सोर्स आहे का हे तुम्ही पाहणं किंवा त्या गोष्टी सादर करणं इम्पॉर्टंट आहे. थर्ड पॉईंट, एनी रिलीफ ऑफ टॅक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89. कोणत्या टॅक्सचं रिलीफ तुम्ही घेतलेले आहे का, क्लेम केलेला आहे का अंडर सेक्शन 89, याप्रमाणे सुद्धा बघणं किंवा हे डॉक्युमेंट तुम्ही सादर करणं. फोर्थ, रिलीफ ऑफ टॅक्स क्लेम्ड. टॅक्स रिलीफ तुम्ही घेतले आहे का अंडर सेक्शन 90 or 90A. डिडक्शन ऑफ टॅक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 91. तुम्ही डिडक्शन जे आहे टॅक्सचं त्याचं क्लेम केलेलं आहे का अंडर सेक्शन 91 प्रमाणे. आणि सिक्स्थ जे आहे ते एनी टॅक्स क्रेडिट क्लेम्ड टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 115 JAA or section 115 JD. Okay, so these provisions are to be taken into consideration during tax payable of or payment of tax, that is interest and fees before furnishing return of income. Okay. The assessee shall be liable to pay such tax together with interest and fee payable under any provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return. The return shall be accompanied by the proof of payment of such tax, interest and fees. द assessee shall liable म्हणजे तो जो कोणी टॅक्स पेयर आहे तो स्वतः या गोष्टींना काय राहील, टॅक्स पे करण्यासाठी स्वतः लायबल राहील किंवा स्वतः जबाबदार राहील. त्याबरोबर त्यानं हेही पाहिलं पाहिजे किंवा हे पेड केलं पाहिजे की पेड सच टॅक्स टुगेदर, एकत्र केला पाहिजे कोणता, इंटरेस्ट आणि फी अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ द इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961. Any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return. जर कोणता म्हणजे पेमेंट करण्यासाठी डिले होत असेल, लेट होत असेल किंवा डिफॉल्ट होत असेल ॲडव्हान्स टॅक्सचं पेमेंट करण्यासाठी, तर त्याची इन्फॉर्मेशन फर्निश करणं हे त्याची जबाबदारी राहते. आणि ती कधी करावी लागते तर ॲट द टाईम ऑफ फायलिंग ए
return. Okay, the return shall be accompanied by the proof of payment of such tax. आता जो काही रिटर्न असेल तो तुम्ही कसा द्यायचा आहे तर विथ ए प्रूफ such as tax, interest and fees. Okay, second point is given here, order of adjustment of amount paid by the SEC. So here order of adjustment of amount paid by SEC, where the amount paid by SEC under section 140 clause 1 falls short of the tax, interest and fees as aforesaid, the amount so paid shall first be adjusted toward the fee payable and thereafter towards interest, and the balance, if any, shall be adjusted toward the tax payable. आता यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की कोणत्या ऑर्डर प्रमाणे एसएससीनं हा टॅक्स पेड केला पाहिजे किंवा ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे ते सांगितले. तर त्यामध्ये सांगितले की सेक्शन 140 क्लॉज 1 प्रमाणे टॅक्स, इंटरेस्ट आणि फी जी दिली आपण वरती सांगितल्याप्रमाणे जे काही प्रोव्हिजन असतील त्याप्रमाणे आपण पहिल्यांदा काय केले पाहिजे, फर्स्ट टू बी ॲडजस्टेड द फी पेएबल अँड देअर आफ्टर वी ॲडजस्टेड द इंटरेस्ट अँड द बॅलन्स इफ शॅल बी ॲडजस्टेड टुवर्ड द टॅक्स पेएबल. ओके, ते त्यामध्ये सांगितले की पहिल्यांदा तुम्ही काय करा की फी पेएबल करा, त्यानंतर तुम्ही काय ऑर्डर कोणत्या ऑर्डरने काय केले पाहिजे पेड, इंटरेस्ट, आणि मग राहिलेले जी काही बॅलन्स असेल ती तुमची काय राहील टॅक्स पेएबल, ही एक तुमची काय राहील ऑर्डर राहील. थर्ड पॉईंट, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A. इंटरेस्ट कशाला म्हणायचं हे त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A. For the above purpose, interest payable under section A shall be computed on the amount of tax on the total income as declared in the return and reduced by the amount of. ती इंटरेस्टची अमाऊंट कशातून डिडक्ट करायची हे इथं पॉईंट त्यांनी काय केलेले आहेत दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला जो आहे तो आहे ॲडव्हान्स टॅक्स पेड इफ एनी. सेकंड आहे एनी टॅक्स डिडक्टेड ऑर कलेक्टेड ॲट सोर्स. त्यानंतर बघा त्यामध्ये काय सांगितले, इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन ए शॅल बी कम्प्युटेड ऑन द अमाऊंट ऑफ टॅक्स ऑन द टोटल इन्कम ॲज डिक्लेअर्ड इन द रिटर्न. जो काही तुमचा टोटल इन्कम डिक्लेअर झालेला आहे ॲट द टाइम ऑफ फायलिंग द इन्कम टॅक्स रिटर्न, त्यामधून तुम्हाला काय करता येईल तर या गोष्टी डिडक्ट करता येतील. त्यामध्ये बघा काय काय दिलेलं आहे, तर ॲडव्हान्स टॅक्स पेड केला असेल तुम्ही तर तो होईल. तुमचा जर इन्कममधून टॅक्स डिडक्ट ॲट होत असेल किंवा त्यालाच म्हणलं तर टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स TDS असेल किंवा कलेक्टेड ॲट सोर्स असेल तो एक इथं विचारात घेतला जाईल. एनी रिलीफ ऑफ टॅक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89. तुम्ही कोणत्या गोष्टीचं रिलीफ घेतलं असेल टॅक्समध्ये अंडर सेक्शन 89 तर त्याचा विचार केला जाईल. त्यानंतर रिलीफ ऑफ टॅक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 90 और 90A. ओके, डिडक्शन ऑफ टॅक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 91. 6. एनी टॅक्स क्रेडिट क्लेम्ड टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 115JAA और सेक्शन 115JD सबसेक्शन 1B. यानुसार तुमचा टॅक्सचा इंटरेस्ट काय केला जाईल, कम्प्यूट केला जाईल. या जे काही तुमचे ॲडव्हान्स पेमेंट असेल किंवा टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स असेल हे तुमच्या टोटल इन्कममधून काय केलं जाईल डिडक्ट करून जे काही अमाऊंट येईल त्याच्यावरती तुमचा इंटरेस्ट जो असेल तो कम्प्यूट केला जाईल. ओके, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B. आता बघा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A पाहिलं आपण. आता आपण जे पाहणार आहे ते इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B. ओके, इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234B शॅल बी कम्प्युटेड ऑन द असेस्ड टॅक्स और ऑन द अमाऊंट बाय विच द ॲडव्हान्स टॅक्स पेड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द असेस्ड टॅक्स. आता इंटरेस्ट कसा कम्प्यूट केला जाईल अंडर सेक्शन 234B. हाऊ वी कॅल्क्युलेट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज गिवन हियर. So here
interest payable shall be computed on the assessed tax. Those tax which is assessed on that tax, we compute the interest or the amount by which the advance tax paid falls short of the assessed tax. Okay, uh, for computing the interest under section 234B, we take into consideration some conditions. So condition is same, the aforesaid condition are same for interest under section 234B. Some same here. First point, the amount of tax deducted or collected at source. Second, any relief of tax claimed under section 89. Third, relief of tax claimed under section 90 or 90A. Deduction of tax claimed under section 91. And fifth, any tax credit claimed to be set off in accordance with the provision of section 115JAA or section 115JD, subsection 1B. Okay, it's called assessment or self assessment. How we calculate the interest? So interest is computed with the help of income tax section 234A and 234B. Okay, so provision is same, but under the section 234 the interest is calculated on total income of the assessee declared at the time of return or filing return. Total income declared at the time of return of assessee. Okay, on that total income we calculate the interest, but deducting some amounts or provisions. So provisions is given here. Advance tax payment is paid by assessee, so it is also deducted from your total income. Any tax deducted or collected at source are also deducted from your total income. Any relief of tax claimed under section 89, the amount of claimed under section 89 shall be deducted also from total income. Deduction of tax claimed under section 91 is also deducted from your total income declared at the time of return. Okay, then we compute the interest under section 234A. Next one is interest under section 234B shall be computed on assessed tax. Assessed means the amount or the amount which is computed or payable, which is computed for paid a tax. It is called assessed tax or amount of tax, and the same provision should be taken into consideration during computation of tax. Okay, so provision is same, the amount of tax deducted or collected at source. Any relief of tax claimed under section 89, relief of tax claimed under section 90 or 90A, deduction of tax claimed under section 91, or any tax credit claimed to be set off in accordance with the provisions of 115JAA or 115JD, subsection 1B. Next one is self-assessment tax deemed to be have been paid toward regular assessment or assessment under section 153A. Okay, so here the fifth point is given, self-assessment. Okay, so self-assessment, so here self-assessment tax deemed to have been paid towards regular assessment or assessment under section 153A
After regular assessment under section 143 or section 144 or an assessment under section 153A has been made, any amount paid under section 140A shall be deemed to have been paid towards such regular assessment or assessment. Okay, so under section 143 or 144 the and assessment under 153A has been made, any amount paid under section 140A shall be considered as deemed to be paid towards regular assessment or assessment of tax. Okay, so assessment of tax is called deemed to be have paid regular assessment or assessment under section 153A. Sixth point is consequence of failure to pay tax, interest or fees. Okay, consequence of failure to pay tax or interest or fees. Okay, in this point, sorry, in this point, if any assessee fails to pay whole or any part of such tax or interest or fees, he shall be deemed to be an assessee in default in respect of such tax or interest or fees remaining unpaid, and all the provision of this act shall apply accordingly. म्हणजे कोणत्या अडचणी आल्या किंवा एखादा एसएससी जर टॅक्स पे करायला फेल झाला किंवा इंटरेस्ट किंवा फी असेल ती फी फेल करायला काय झाला पेड करायला फेल झाला, तर त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर इफ एनी एसएससी फेल्स टू पे होल, पूर्ण रक्कम असेल टॅक्सची किंवा पार्ट अमाउंट ऑफ tax or interest or fee, he shall be deemed to be an assessee in default in respect of such tax, interest or fees remaining unpaid, and all the provision of this act shall apply accordingly. मग त्याच्यानुसार त्याचे जे काही ऍक्ट आहेत किंवा ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत यामध्ये सांगितलेल्या त्या त्याला काय केल्या जातील, लागू होतील. त्याने पूर्ण टॅक्स पेड केला असेल किंवा पूर्ण टॅक्स पेड केला असेल तर, जर नसेल केला, होल टॅक्स पेड करायचा राहिला असेल तर तो एसएससी काय राहील, डीम्ड एसएससी, किंवा पार्ट अमाऊंट जर असेल टॅक्सची ती पेड करायचा राहिला असेल तरी सुद्धा त्याला काय म्हटलं जाईल, डीम्ड टू बी अन एसएससी असं म्हटलं जाईल. आणि डिफॉल्टली त्याला काय करावं लागेल, तो टॅक्स आणि इंटरेस्ट जो आहे तो पेड करावा लागेल. जर पूर्ण राहिली असेल तर पूर्ण भरावा लागेल, जर अर्धा टॅक्स भरला असेल तर रिमेनिंग जो काही बॅलन्स असेल तो त्याला कसा भरावा लागेल, तर अकॉर्डिंग टू द ॲक्ट अप्लाय फॉर द पेमेंट ऑफ टॅक्स अंडर द इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 प्रमाणे त्याला काय करावा लागेल, तो भरावा लागेल. ओके. And second one is assessment. In assessment we just understand the so here self assessment again we revise self assessment means every assessee before filing income tax return under various sections wise 139, 142 clause or subsection 1, 148 or 153A. okay, so all these sections we are discussed. Okay, so self assessment means the taxpayer has calculate or compute his total income, okay, and file a income tax return. So every assessee before filing income tax return under various sections wise section 139, 142 subsection 1 or 148 or 153A is supposed to find whether he is liable for any tax, interest or penalty or fees. Self assessment
means income tax assessment is the one which the assessee calculates the tax by himself, usually to accompany his calculation with payment of the amount of he regards as due. Tax payable is required to be furnished under Section 139 or Section 142 or Section 148 or Section 153A. After taking into consideration the TDS and deducting advance tax payment. Okay, while studying this concept, we understand the all conditions which is given in the 2 points: payment of tax, interest and fees before furnishing return of income. Here self-assessment means the assessee has compute himself the total income or total taxable income and file a income tax return. Okay, so here the condition is given: if the assessee has paid advance income tax, then it should be deducted from his total income. If the TDS is deducted from his total income, then it is also deducted from the total income, and the remaining amount or the remaining income should be chargeable for tax, or the amount or we calculate the interest on the remaining balance of the income of the assessee is called self assessment. बघा सेल्फ असेसमेंट म्हणजे काय सांगितलं होतं मी, तर सेल्फ असेसमेंट म्हणजे की जो assessee आहे, जो टॅक्स पेयर आहे, जो टॅक्स भरणारा व्यक्ती आहे, तो स्वतःच त्याचा इन्कम कम्प्यूट करतो, त्याचा टोटल टॅक्सेबल इन्कम किंवा टोटल इन्कम कम्प्यूट करेल, त्यामधून त्यानं जो काय त्याचा TDS कट झाला असेल तो डिडक्ट होईल, किंवा ॲडव्हान्स टॅक्स जर पेड केला असेल तर तो काय केला जाईल, डिडक्ट केला जाईल, आणि जी काही रक्कम राहील त्या रकमेवरती आपण इंटरेस्ट काय करणार आहे, चार्ज करणार आहे, आणि त्याच्यावरती आपण टॅक्स देणार आहे. याला म्हटलं जातं सेल्फ असेसमेंट. यामध्ये पहिला पॉईंट आपण पाहिला, पेमेंट ऑफ टॅक्स कॉमा इंटरेस्ट अँड फीज बिफोर फर्निशिंग रिटर्न्स ऑफ इन्कम. मग यामध्ये पाहिलं की रिटर्न फाईल करत असताना जो काही कोणी असेसी असेल त्यानं कोणकोणत्या कंडिशन्स इथं विचारात घेतल्या पाहिजेत. ओके, मग त्यामध्ये काय सांगितलेले आहेत कंडिशन्स, तर जर त्या असेसीनं ॲडव्हान्स टॅक्स पेड केला असेल तर तो मायनस होईल, त्याला कोणते टॅक्सचे रिलीफचा क्लेम केला असेल सेक्शन 89 प्रमाणे तर तो त्याचा डिडक्ट होईल. रिलीफ ऑफ टॅक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 90 और 90A या सेक्शनमध्ये काय रिलीफ त्याला मिळत असेल तर ती त्यातून काय केली जाईल, डिडक्ट केली जाईल. किंवा टॅक्ससाठी कोणता क्लेम मागितला असेल, टॅक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 891, हा सुद्धा त्यामधून काय केला जाईल, डिडक्ट केला जाईल. हे आपण त्यामध्ये पाहिलं, आणि त्याच्यानंतर त्याचा जो काही रक्कम येईल किंवा जी काय त्याची टोटल रक्कम टॅक्सेबल रक्कम येईल त्या टॅक्सेबल अमाऊंटवरती आपण टॅक्स काय करणार आहे, कलेक्ट करणार आहे, किंवा त्या रकमेवरती तो टॅक्स पेअर काय करेल, टॅक्स भरणार आहे. ओके, मग त्यामध्ये काय पाहिलं आपण की जो कोणी असेल असेसी त्याचा टॅक्सेबल इन्कमवरती काय टॅक्स काय करावं लागेल, त्याला पेड करावं लागेल, आणि त्यानुसार तो काय करेल, तर या इन्फॉर्मेशनवरून इन्कम टॅक्स रिटर्न तो भरेल. याला म्हटलं जातं सेल्फ असेसमेंट. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की त्यामध्ये ऑर्डर ऑफ ॲडजस्टमेंट ऑफ अमाऊंट पेड बाय द असेसी ते पण पाहिलं. फर्स्ट त्याला प्रेफरन्स कशाला असतो, तर फी जी काही पेएबल आहे ती फी असेल, त्याच्यानंतर तो इंटरेस्ट पेड करेल, आणि रिमेनिंग बॅलन्स जो असेल तो त्याचा काय होणार आहे, टॅक्स पेएबल होणार आहे. ह्या 3 ऑर्डर्स आपण पाहिल्या, ते तिथं आपण पाहिलं. त्यानंतर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन हाऊ टू कम्प्यूट द इंटरेस्ट ऑन टॅक्स इज given according to the section 234A and 234B. Okay, 234A says that interest computed on the amount of tax on the total income as declared in the return as deducting by the amount of
मग यामध्ये सांगितलं की इंटरेस्ट कशात वरती कॅल्क्युलेट केला जातो, तर 234A नुसार जो काही तुमचा टोटल इन्कम तुम्ही रिटर्नच्या वेळेस डिक्लेअर केला असेल त्याच्यावरती तुमचा इंटरेस्ट काय केला जाईल, कम्प्यूट केला जाईल. परंतु कधी, तर काही रक्कम ज्या काही एसएससीनं दिल्या असतील त्या वजा करून मग तो आपण काय करणार आहे, तर टॅक्स कम्प्यूट किंवा इंटरेस्ट कम्प्यूट करणार आहे. मग त्यामध्ये पाहिलं आपण की ॲडव्हान्स टॅक्स पेड असेल तर तो डिडक्ट होईल, टॅक्स म्हणजे TDS असेल तर तो कट होईल. त्यानं सेक्शन 89 प्रमाणे काही टॅक्स क्लेम मागितले असतील तर त्या डिडक्ट होतील. सेक्शन 90 और 90A नुसार काय ज्या त्यानं क्लेम मागितले असतील तर त्या डिडक्ट होतील, हे आपण इथं पाहिलं. त्याचबरोबर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34B त्यामध्ये आपण काय पाहिलं, तर द कम्प्युटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B द अमाउंट ऑफ टॅक्स shall be computed on the amount by which the advance tax paid falls short of the assessed tax. त्या कशा काढल्या जातात किंवा कम्प्यूट केल्या जातात, तर त्या सेम कंडिशन्स इथं दिलेल्या आहेत. ओके. त्यानंतर आपण पाहिलं सेल्फ असेसमेंट टॅक्स डीम्ड टू हॅव बीन पेड टुवर्ड रेग्युलर असेसमेंट और असेसमेंट अंडर सेक्शन 153A. okay, regular assessment under section 153A. okay, so regular assessment means after regular assessment under section 143 or 144 an assessment under section 153A has been made by made any amount paid under section 140A shall be deemed to be have an paid towards amount paid towards such regular assessment. okay, it's called the deemed to be have paid towards regular assessment or assessment under section 153A. Consequence of failure to pay tax is also discussed in our this video. okay, so here if any assessee fails to pay whole or part of such tax or interest or fees, he shall be deemed to be an assessee in a default in respect of such tax or interest or fees remaining unpaid, and all the provisions of this act shall apply accordingly. यामध्ये ज्या काही अडचणी आल्या असतील टॅक्स पेअरला, ओके, तर त्या ज्या काही असतील त्यामुळे तो काय करेल, टॅक्स पेड करता आला नसेल, तर अशा वेळेस तो काय राहील, तर डीम्ड टू बी एसएससी किंवा डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टॅक्स और इंटरेस्ट, म्हणजे ते टॅक्स आणि इंटरेस्ट किंवा फी पेड करणारा तो डिफॉल्टर ठरेल. मग अशा वेळेस काय केलं जाईल, तर जी काही त्याची अमाऊंट टॅक्सची असेल ती टॅक्सची अमाऊंट अनपेड अमाऊंटची जी काही प्रोव्हिजन केली असेल इन्कम टॅक्स ॲक्टमध्ये 1961 प्रमाणे, तर त्यानुसार त्याला काय केलं जाईल, तर त्यानुसार त्याला ॲप्लाय होतील आणि त्याच्याकडून तो टॅक्स कलेक्ट केला जाईल. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस ए सेकंड पॉइंट ऑफ आवर युनिट फर्स्ट, दॅट इज असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, where a return has been made under section 139 or in response to a notice under section 142 subsection 1, if any tax or interest is found due, intimation should be sent to the assessee, who will deem to be a demand notice. If any refund is due to the assessee, it shall be granted. okay, it means assessment under section 143, the section 139 in response to a notice under section 142 clause 1, any tax or interest is found due, intimation should be sent to the assessee, who will deemed to be a demand notice. If any refund is due to assessee, it shall be granted. मग जर एखाद्या assessee कडून
टॅक्सचे पैसे असतील, इंटरेस्ट असेल, फीचे पैसे ड्यू असेल, येणं बाकी असेल, तर त्याला इंटिमेशन दिलं जातं किंवा त्याला काय केलं जातं, नोटीस दिलं जातं. आणि जर त्याला रिफंड द्यायचा असेल तर त्याचा रिफंड इमिडिएटली त्याला काय केले जाते, ग्रँट केले जातो आणि त्याला तो मंजूर होऊन त्याला काय करत जातो, रिफंड होतो. आता यामध्ये सेल्फ असेसमेंट अंडर section 143, in this point another 2 points are included, that is summary assessment. Section 143 subsection 1, section 1a, section 1b and subsection 1c. Okay, all these are subsection. 143 is a main section, 143 1 is a subsection 1a, subsection 1b, subsection 1c, subsection. Okay, so summary here point is given. Section 143(1) provides for computation of the total income of an assessee after making the following adjustment to the returned income. Okay, first, an arithmetical error in the return. B, an incorrect claim if such incorrect claim is apparent from information in the return. Okay, summary assessment means this is the preliminary assessment without calling the assessee. Okay, the AO should check this return, and he should verify the return. Okay, so he will check an arithmetic error in the return, an incorrect claim if such incorrect claim is apparent from information in the return. Okay, म्हणजे चुकीचा जर क्लेम मागितला असेल, चुकीचा क्लेम केला असेल तर ते तिथं काय केलं जाईल, पाहिलं जाईल. अर्थमॅटिकल ॲक्युरेसी म्हणजे जी काही अमाऊंट फिगर्स लिहिलेले असतील त्या फिगर्स व्यवस्थित आहेत का हे बघण्याचं काम इथं केलं जाईल. डिसअलाउन्स ऑफ लॉस क्लेम्ड इफ रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. Disallowance of expenditure indicate in the audit report but not taken into account in computing the total income in the return. Okay, second one is disallowance of deduction under section 10AA, 80IA, 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID or 80IE. If return is filed beyond due date under section 139 subsection 1. However, before making any such adjustment, in the interest of natural justice, intimation has to be given to the assessee requiring him to respond to such adjustment. Such intimation may be in writing or through electronic mode. The response received, if any, has to be duly considered before effecting any adjustment. However, if no response is received within 30 days of issue of such intimation, the processing shall be carried out incorporating the adjustment. Okay, so here self assessment, summary assessment means the preliminary assessment without calling the assessee, that is taxpayer. Under this assessment, the general scrutiny is carried to discover the basic errors. Some adjustment, if necessary, are done to compute the correct income tax. There are some adjustment if required, namely is given here any arithmetical accuracy, which is also discussed in the first point. Okay, so here any arithmetical errors in return or an incorrect claim which is apparent from the income tax return. Okay, so these are the points, or these are the conditions checked during the summary assessment. It is summary assessment means it is a assessment the general scrutiny
It is a scrutiny to discover the basic errors. Okay, during at the time of filing a income tax return, the assessee has to make some errors or not. Okay, if they are make some errors, then it will be find out during the summary assessment. And the loss carried out or the loss claimed or the loss carried forward of any previous year in return shall be disallowed if return is filed after the date specified in section 139 clause 1. मग एखादा लॉस असेल तो जर त्यांनी क्लेम केला असेल किंवा एखादा लॉस कॅरी फॉरवर्ड केला असेल लास्ट प्रिव्हियस इयरचा, तर तो इथं डिसअलाउड केला जातो. मग अशा गोष्टी काय केल्या जातात, स्क्रुटिनीमध्ये बघितल्या जातात की ज्यामध्ये कोणत्या वर्षीचा लॉस कॅरी फॉरवर्ड केलेला आहे का, केला असेल तर तो काय केला जाईल, डिसअलाउड केला जाईल, तो इन्कम टॅक्स प्रमाणे मान्य नसेल. ओके, various deductions claimed under section 80 shall be disallowed if such return is furnished after due date specified in section 139(1). आता वेरियस आपण सेक्शन्स इंडिव्हिज्युअल पाहिली, डिडक्शन्स अंडर 80C टू 80IA, 80IB, 80IAB. Okay, so these all deductions are disallowed. The assessee file a income tax return after due date. ड्यू डेट नंतर जर इन्कम टॅक्स रिटर्न जर assessee भरत असेल तर त्याला 80C किंवा 80IA, 80IAB, 80IB याचं कोणतंही डिडक्शन मिळणार नाही, ते डिसअलाउड राहील. ओके, हे त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं, if any income found in form 26AS or form 16 or form 16A but details not furnished while computing the total income shall be added. तर या फॉर्म नुसार जो काही टोटल इन्कम तुम्ही फर्निश्ड केला असेल ॲट द टाइम ऑफ फायलिंग इन्कम टॅक्स रिटर्न, तर तो त्या इन्कम मध्ये काय केला जाईल, ॲड केला जाईल आणि त्याच्यानंतर तुमचा टॅक्स कम्प्यूट केला जाईल. ओके, तर हे आहे समरी मध्ये. बघा, त्याच पद्धतीने सांगितले, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिडक्शन वेअर सच डिडक्शन एक्सीड स्पेसिफाईड स्टॅट्युटरी लिमिट विच मे हॅव बीन एक्सप्रेस्ड ॲज मॉनिटरी अमाउंट और परसेंटेज और रेशो और फ्रॅक्शन्स. ओके, so here the limit of section 80C is rupees 1,50,000. Okay, the maximum limit under 80C, okay, deduction under 80C is rupees 1,50,000, but assessee claimed the aggregate deduction of rupees 1,75,000, so the AO has to increase the gross total income by excess amount that is amounted to rupees 25,000. आता लिमिट इथं काय सांगितलेलं आहे त्यांनी, की लिमिटमध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, जर इन द केस ऑफ डिडक्शन जे काही तुमचं स्टॅट्युटरी मॅक्झिमम लिमिट दिलेलं आहे 1.5 लाख रुपयांचं, बरोबर, की 80C प्रमाणे तुम्हाला मॅक्झिमम डिडक्शन किती घेता येईल, 1,50,000. परंतु जर एखाद्या एससीनं 1,75,000 रुपयाचं जर डिडक्शन इथं घेतलं, तर जे काही 75,000 रुपये वरचे त्यांनी दाखवले असतील ते तुमच्या टोटल इन्कम मध्ये ऍड होतील. ओके, आणि त्यानुसार काय केलं जाईल, त्याच्यावर टॅक्स कम्प्यूट केला जाईल. ओके, इट इज कॉल्ड ए समरी असेसमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द some points which is given in the summary assessment. Based on the above adjustment, intimation shall be prepared. Okay, if any amount of refund is due to the assessee, the same shall be granted to the assessee. जी कोणती अमाउंट रिफंड करणार आहे assessee ला, तेवढीच अमाउंट काय केली जाईल, assessee ला ग्रँट केली जाईल इन्कम टॅक्स ऑफिस कडून. An intimation shall also be sent to the assessee in case
where the loss declared in the return by the assessee is adjusted but no tax, interest or fee is payable by or no refund is due to him. Okay, so these are the summary assessment or assessment section 143A summary assessment. Okay, and mandatory processing of return income before issuance of assessment order. Okay, so these are the mandatory process of filing a income tax return, and the assessment orders are given here under section 143 1D. Okay, so let me understand the orders of mandatory processing of income tax return before issuance of assessment order. First, section 143 subsection 1 requires processing of return of income filed under income return of income tax under section 139 subsection 1 or in response to a notice issued under section 142 subsection 1. An intimation has to be prepared to or gathered and sent to the assessee specifying the sum payable or the refund due to the assessee. तर assessee इंटिमेशन दिलं जाईल जर assessee कडून टॅक्स भरला नसेल वेळेवर तर, आणि जर assessee ला रिफंड करायचं असेल तर ती इमिडिएटली काय केलं जाईल, ग्रँट केली जाईल त्याची आणि ती assessee ला दिली जाईल. नो इंटिमेशन कॅन बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year from the end of the financial year in which the return is made. This is provided in the second previous provision. Okay, second provision to section 140 provision to section 143(1). right? एखाद्या एसएससी ला काय केलं जातं, इंटिमेशन दिलं जात नाही. का दिलं जात नाही तर त्या इन्कम टॅक्स फाईल करण्याची डेट होऊन गेलेली असते आणि त्याचं 1 year जर एक्सपायर झालं फायनान्शियल इयर तर अशा एक्सपायर झालेल्या इयर नंतर त्याला इंटिमेशन पाठवलं जात नाही, अकॉर्डिंग टू द प्रोव्हिजन अंडर सेक्शन 143 subsection 1. In respect of return furnished for AY 2018-19 or thereafter, processing of return under section 143 subsection 1 is necessary even where a notice has been issued to the assessee under section 143 subsection 2. Okay, so these are the orders. Okay, mandatory processing of return income tax, file a income tax return before issuance of assessment order under section 143 subsection 1D. Okay, next, regular assessment or scrutiny assessment under section 143 subsection 2 and 3. Okay, regular assessment is also known as, or it is also called as, scrutiny assessment. Okay, so regular assessment means scrutiny assessment. Okay, and these points, okay, so regular assessment and scrutiny assessment and best judgment assessment will be discussed in our next lecture. So for today's lecture, this point is very important. Okay, so make or to make a notes for your exam and be prepared for your CoC exam. Okay, so today we are learn a assessment procedure. In this unit
Today we are discuss the self-assessment and assessment. In assessment we study the summary assessment and regular or summary assessment and the mandatory process of assessment. Okay, the mandatory processing of return income before issuance of assessment order, section 143. In our next lecture we are studied the best judgment assessment and scrutiny assessment, I think so. Okay, so regular assessment or scrutiny assessment, and fourth and last type of procedure is best judgment assessment and time limit or time completion. Okay, time completion assessment. Okay, so okay, thank you very much.